Hello students, NEET aspirants. இங்கே i2i Academy present பண்ணுற quick revision seriesல one of the chapter cell cycle and cell division this video is about. Okay, so coming to cell cycle and cell division. So நீங்கள் எதை cell cycle அப்படின்னு சொல்வீங்க? ரெண்டு cell division நடக்கிறதுக்கு நடுவில் இருக்கிற phase you call it as cell cycle. அப்போ it is the event that is taking place between two successive cell division. அப்போ என்னெல்லாம் ஈவெண்ட் நடக்குதுங்க? Coming to the G1, S and G2. அப்போ cell cycle is the event which is occurring between two successive cell division. So அதில் first we'll be talking about the G1 phase where the cell grows. இல்லையா? ஓவராலாக இந்த செல் சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த G1 phase தானே the longest phase. Right? ஸோ அப்போது இங்கே வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? இப்போ புதுசாக ஒரு செல்லு உங்களுக்கு செல் டிவிஷனில் இப்படி வந்திருக்குன்னு வைங்க. ஓகே, புதுசாக இப்போது ஒரு 2 cells got produced. ஓகே, which will be அது வந்து ஒரு பேபி செல் சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா? now that start to grow. அவங்க மெட்டபாலிக்கலி ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. அவங்களோட ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் will start to differentiate. அப்புறம் அந்த செல்லுமே சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஆக்சுவல் we call it as differentiation. So in biology, what is differentiation? The cell changes its shape and size. ஓகேவா? எதுக்கு? ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்காக அந்த செல் வந்து அதோட சைஸையும் ஷேப்பையும் மாற்றும். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்துட்டு டிஃபரன்ஷியேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போது இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆன இந்த பேபி செல் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட செல் சைக்கிள் ஃபேஸில் இருக்க G1 it enters. ஓகேவா? அப்போ அங்கே அந்த G1 இட்ஸ் ஆக்சுவலி growth phase. ரைட்? growth phase. அப்போ செல் க்ரோஸ் அங்கே அந்த ஃபேஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஃபேஸும் கூட ஓவரால் செல் சைக்கிள். அப்போ வாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஹியர்? செல் க்ரோஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட். இட் சேஞ்சஸ் இன் ஷேப் அண்ட் சைஸ் டு டேக் அப் ஒன் பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இப்போ G1 ஃபேஸ் முடிஞ்சிருச்சு. G1ல அந்த செல் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆயாச்சு, கம்ப்ளீட்டாக க்ரோ ஆயாச்சு. இப்போது நெக்ஸ்ட்டு அது இஃப் வாண்டட் எனக்கு இன்னும் புது செல் டிவிஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா G1க்கு அப்புறம் இட் கோஸ் டு வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ்? எஸ் ஃபேஸ். இஃப் we wanted new cells in our body. Okay, G1 இப்போ ஓவர் ஆயிடுச்சு. if we wanted new cells in our body, அடுத்து என்ன phase? yes phase. so synthesis phase. அப்போ இங்க what gets synthesized அப்படின்னா DNA gets synthesized. DNA duplication. ஏன்னா செல் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் அந்த செல்லுக்குள்ள நடக்க வேண்டியது என்ன? DNA replication, DNA duplication. because DNA, you know, is a source of information. It's a brain, right? What the cell has to do, when it has to do, everything is there in DNA. அப்போ ஒரு புது செல் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இனிஷியலி நம்ம DNA காப்பி பண்ணணும், like in order to give to that new cell that is going to get formed. அப்போ the next process, if a cell wants to divide, the first process need to take place is the DNA replication. இங்க DNA replication takes place in the nucleus. அப்போ இதை நீங்கள் இன்ட்ரா நியூக்ளியர் டூப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்வீங்க. அதே மாதிரி நியூக்ளியஸ்க்கு வெளியே ஒரு டூப்ளிகேஷன் நடக்குது. who's that? centriole. so centriole, the organelle responsible for the division of chromosomes. இல்லை, ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு சென்ட்ரோசோம் அசம்பிளி வேணும் இல்லை? ஸோ that centriole duplication is occurring in cytoplasm. அப்போ உங்களுக்கு நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ளார DNA டூப்ளிகேஷன் ஆகும் S phase-ல. அதே S phase-ல உங்களுக்கு centriole duplication in cytoplasm. So simultaneously it takes place in S phase. Okay, அது போக நீங்கள் histone proteins படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? So those histone proteins, the proteins which are produced, the only protein which are produced in S phase அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து histone proteins. அப்போது இவங்க எல்லாரும் they gets produced, they get synthesized in S phase. The second phase of the interphase. ஸோ growth முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ எனக்கு ஒரு புது செல் வேணும், அதனால அது எப்போ ஃபஸ்ட்டு செல் டிவிஷன் ஒரு DNA டூப்ளிகேஷனுக்கு போயிருக்கு. இப்போ DNA டூப்ளிகேஷன், அப்புறம் அந்த சென்ட்ரியோல் டூப்ளிகேஷன், அப்புறம் ஹிஸ்டோன், இதெல்லாம் ஓவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் the cell will enter into the second growth phase. What is this? Second growth phase where
the cell is still, it continues to grow, organelles வந்து replicate ஆகும், அது cell divisionக்கு தேவையான proteins, enzymes எல்லாம் it start to prepare, which is getting ready for the cell division. Okay va? So that is about G2 phase. It is preparing itself for the cell division. Okay, so that is about the interphase. In the மூணு phase-யும் நீங்க என்னன்னு கூப்பிடுறீங்க? You call these three phases as interphase. Okay, so what is the time taken by this interphase? 95% of a time. Ipo, say for example, human cell is taking 24 hours for duplication. அப்படின்னா அதுல உங்களுக்கு 23 hours is taken by interphase itself. Okay, only 1 hour is taken by the mitosis M phase, where actual cell division occurs. Okay, அப்போ இதுதான் வந்துட்டு actually interphase comparatively that takes maximum 95%. Okay, now coming to அடுத்து இங்க which of the following stages DNA duplication takes place? உங்களுக்கு இது ஒரு question. You I think you have guessed it right. Yes phase இல்ல, இங்க தான் DNA synthesis takes place. So that's it about an overview of interphase. So interphaseல நம்ம G1ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். என்ன நடக்குது? growthம் differentiationம் G1ல நடக்குது. Right? Once அந்த growth and differentiation perfectா attain ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த நம்மளோட பாடிக்கு இன்னொரு புது செல் தேவை, if conditioned, when new cell is needed அப்படின்னா after that it is going for S phase. Then where the histone proteins, centriole duplication, DNA duplication are happening. DNA duplication is in nucleus and centriole duplication is in cytoplasm. Okay, then it enters into the G2 phase where the cell still it start to grow. For the division to take place, அதுக்கு தேவையான metabolism, the protein preparation, everything it takes place at G2. It's getting ready for the mitosis. அப்புறம் the actual division, mitosis. Okay, we'll see that mitosis. Coming to cell division, real mitotic division. So இப்போ what is the main goal of this cell division அப்படின்னா, நீங்க உங்களோட செல் வந்து டிஎன்ஏவை டூப்ளிகேட் பண்ணிடுச்சு, ஸோ அதை நம்ம ஈக்குவலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கணும் ரெண்டு செல்லுக்கு. ஸோ அப்படி அதை ஈக்குவலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் மெயின் கோல். அது உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸில் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ வாட் ஆர் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் events அப்படின்னா prophase, metaphase, anaphase, telophase. These are the 4 phases that occurs in the mitotic cell division. What is the primary aim? In order to distribute the chromosome into 2 equal halves, to 2 daughter cells that is going to get formed. அதுதான் இதோட main primary goal. Now coming to, it is all under, நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா, G1 அப்புறம் S, S அப்புறம் G2, G2 அப்புறம் M, எல்லாமே it's under genetic control. All events are strictly under genetic control. Even நீங்க பாத்தீங்கன்னா G1 phase அப்புறம் if it is entering for S அப்படின்னா, here we have a checkpoint. Here we have a checkpoint whether that cell is fully grown, right? Then after completing S phase and after completing the G2, when it enters into the mitotic phase la, metaphase la again ஒரு checkpoint இருக்கும். So அங்க DNA damage எதுவும் இருக்கா, chromosomes எல்லாம் equal-ஆ align ஆயிருக்கா, இப்படி it's all under genetic control. எல்லாமே perfect-ஆ it need to takes place இல்ல. So hence, so it's all under strict genetic regulation. Genes are there to control all of these events. If cell growth, DNA duplication, cell division need to be highly coordinated. இப்போ எனக்கு வந்து செல் ஃபர்ஸ்ட் க்ரோ ஆகணும், ஃபுல்லி க்ரோ ஆனக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து டூப்ளிகேஷனுக்கு போகணும். நெக்ஸ்ட் டூப்ளிகேஷனுக்கு அப்புறம் இட் வில் பி கோயிங் ஃபார் செல் டிவிஷன். இது எல்லாமே இஸ் ஹைலி கோஆர்டினேட்டட். இப்போ இன் கேஸ் இப்போ இது கோஆர்டினேட் ஆகலினா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? What is happening? What is taking place here? எனக்கு what is this tumorous cells? I don't want any new cells to get formed in my body now. But then too,
because of that genetic control அங்கே ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்து எனக்கு அந்த கண்ட்ரோலே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட் has occurred here? என்னோட நார்மல் செல்ஸ் ஸ்டார்ட் டு டிவைட் லைக் வித்தவுட் எனி நீட். அப்போ வாட் யூ கால் இட் ஆஸ் கேன்சர், டியூமரஸ் செல் ஃபார்மேஷன், அன்கண்ட்ரோல்டு ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ், ரைட்? ஸோ எனக்கு செல்லே தேவையில்லை, ஆனாலுமே ஜெனட்டிக் கண்ட்ரோலில் ரீபேர் ஆனனால, கோஆர்டினேஷன் இல்லாதனால it has turned to be the formation of tumor, right? Appo it's all should be coordinated. If not, the tumor is a case. Now coming to இப்போ இதில் இங்கே G0 ன்னு ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வாட் இஸ் திஸ் G0 phase அப்படின்னா, நான் முன்னாடியே சொன்னேன், செல் ஃபஸ்ட்டு க்ரோ ஆகி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும், அடுத்து எனக்கு புது செல் என்னோட பாடிக்கு வேணும், ரீபேர்மெண்ட்டுக்கோ க்ரோத்துக்கோ எனக்கு ஒரு புது செல் வேணும்னா மட்டும் the cell will enters into S phase. If not, if the new cell is not needed, appo the cell will enters into the G0. It's actually called quiescent phase. Appo G1 la irund growth to differentiate nu perfect attain ஆன கப்ரோ enters into the G0 phase, which is otherwise called as quiescent phase. Okay, the cell is silent phase, which means it's silent only in the cell சைக்கிள். அது சைலண்ட், ஆனால் அது மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ். இப்போ அது அதோட ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனை பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. அது எந்த ஆர்கனில் இருக்கோ அந்த ஆர்கன்லேயோ இல்லை அந்த டிஷ்யூலையோ, அந்த டிஷ்யூ என்ன ஒர்க் பார்க்கணுமோ அந்த ஒர்க்கை அது பார்த்துட்டு தான் இருக்குது. லைக் இஃப் இட் இஸ் இன் லிவர், இட் இஸ் டூயிங் ப்ரைமரி மெட்டபாலிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ், detoxification works in liver. But only thing is அந்த செல் உங்களுக்கு செல் டிவிஷனுக்கு போகல, because no need of new cells. That cell is not called for cell division to take place. So அப்போ அவங்க அந்த G0 phase-க்கு போயிடுவாங்க. வேர் நோ ப்ராலிஃபரேஷன், செல் டிவிஷன் அங்கே இருக்காது. G1லேயே அந்த க்ரோத் அட்டைன் ஆனதுக்கப்புறம் G0லேயே இட் கெட்ஸ் அரெஸ்டட். ஓகே, இஃப் த செல் இஸ் கால்டு ஃபார் தான், லைக் இஃப் எனி டிஎன்ஏ டேமேஜ் இல்லை வந்து செல்ஸ் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, ரீபேர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு புது செல் வேணும்னா மட்டும் those cells will go back, will return back to the cell cycle. S phase G2 எம்னு திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட சைக்கிள். ஓகே, எஸ். நவ் பட் the question for you, what about neurons and heart muscle fibers? இந்த ரெண்டு செல்ஸ்ல என்ன நடக்கும்? What will takes place once அவங்க ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆகி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிட்டாங்க நம்மளோட டியூரிங் ஆர் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ். அப்போது அவங்க வந்து நியூரான்ஸ் செல்ஸும் ஹார்ட் மசில் செல்ஸும் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிட்டாங்கன்னா there is no cell division, right? ஸோ அவங்க G0லேயே they'll be. So that is about this question. Next, coming to the stages in the cell division. Cell divisionல ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸ், கரெக்டாக அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுக்கறதுக்கு 4 phase இருக்குல்ல. So we'll see that first phase now. Prophase. What happens at prona, the initial. Appo in this phase the cell will get ready. Okay, what are all the things need to be done? No, that will be done before going for the division. What are all the things need to take place abdina? The disappearance of the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, nucleolus, the nuclear membrane, all those get disappeared, so that the cell utilize the whole space for a proper division, equal division. Yes, then centrioles, centrosomes, these centrosomes, they go to their opposite poles. Now next, establishment of the mitotic apparatus. What is that establishment of mitotic apparatus? உங்களோட அந்த சென்ட்ரோசோம்ல இருந்து microtubules, right? So asters for adhering onto the cytoplasm, இதெல்லாம் you will call it as asters. அங்க போயிட்டு அந்த எண்ட்லயும் இந்த எண்ட்லயும் போயிட்டு செல் பிளாஸ்மா மெம்பரேனோட அட்ஹேர் பண்ணிப்பாங்க ஒரு புல் பண்றதுக்கு. அடுத்து இந்த microtubes, spindle fibers, they start to go attach onto the kinetocoproteins இல்ல சென்ட்ரோமியர் ரீஜியன்ல இருக்கிற. ஸோ சென்ட்ரோமியர் ரீஜியன்ல இருக்கிற கைனோட்டோகோர் ப்ரோட்டீன்ஸ்ல இப்படி ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ், சென்ட்ரோமியர் ரீஜியன்ல இருக்கிற கைனோட்டோகோர் ப்ரோட்டீன்ஸ்ல இப்படி ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து
attach ஆகும். ஸோ இந்த ஒரு establishment of the mitotic apparatus. Now உங்களோட chromatin reticulums. So chromatin reticulums who are like this previously. So they start to condense. They start to form a discrete units. அது வரைக்கும் அவங்க discrete units-ஆ இருக்க மாட்டாங்க. நீங்க சொல்ற அந்த 46 chromosomes, they won't be separate. They will clumsy-ஆ they will be staying. Okay, ஆனா இப்போ prophase-ல they start to form a discrete units. They start to condense. அப்போ chromatin reticulum உங்களுக்கு chromosomes-ஆ condense ஆக initiate ஆவாங்க. Initiation of the chromosome condensation. அப்போ எங்க வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஃபேஸ் மெட்டா ஃபேஸ்ல உங்களோட அந்த குரோமோசோம் கண்டென்சேஷன் ஸ்டாப் ஆகும். லைக் கம்ப்ளீட்டா அந்த குரோமோசோம் கண்டென்சேஷன் ஆகி முடிஞ்சிருக்கும் மெட்டா ஃபேஸ்ல. இங்க இனிஷியேஷன் ஆஃப் காயிலிங் ஆஃப். ஓகே, ஸோ அப்போ 4 events that is occurring in prophase. What are the events? First, உங்களோட அந்த நியூக்ளியர் மெம்பரேன், நியூக்ளியோலஸ், endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi apparatus, இவங்க எல்லாம் they are disappearing. Right? That is first point. What is the second point? உங்களோட centrosomes, they are assembling at opposite poles, so getting ready. Then establishment, அவங்க கிட்ட இருந்து mitotic apparatus is getting established. Then fourth, your chromatin reticulum is start to initiate the initiation of the condensation, right, of the chromatin reticulum to chromosomes. It's occurring in the prophase. So that's all about prophase. So prophase la indha oru 4 event will be taking place. Yes, and next coming to metaphase. What happens at metaphase? Metaphase la indha mari metaphase plate, which is otherwise called as equatorial plate. All your chromosomes got aligned at the center. Now coming to இப்போ உங்களோட செல்லுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு 46 chromosomes இருக்கு. Okay, like this there are 46 chromosomes. Like in your body, 23 is given by father and another 23 is given by mother. இல்லையா? ஸோ இப்போ இவங்க G1ல இப்படி இருக்கிற chromosomes S phase-க்கு அப்புறம் what takes place? இவங்க அப்படியே டூப்ளிகேட் ஆயிருப்பாங்களா? இவங்க அப்படியே டூப்ளிகேட் ஆயிருப்பாங்க. அப்போ டிஎன்ஏ டூப்ளிகேஷன் எஸ் ஃபேஸ்ல நடந்தாலும் உங்களுக்கு குரோமோசோம் நம்பர்ல எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது. இனிஷியலி குரோமோசோம் நம்பர் 46 G1ல அப்படின்னாலும் எஸ் ஃபேஸ்க்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு இந்த குரோமோசோம் நம்பர்ல எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது. ஏன்னா இதையும் நீங்க குரோமோசோம்னு தான் சொல்றீங்க, இதையும் you're calling it as chromosome only. இப்போ பிஃபோர் G1 ஒரு குரோமோசோம் இப்படி இருந்திருக்கு, அதே குரோமோசோம் எஸ் ஃபேஸ்க்கு அப்புறம் பிகாஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ டூப்ளிகேஷன் இட் காட் இட்ஸ் காப்பி இல்லை. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு குரோமோசோம் நம்பர்ல எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இருக்காது இங்க அலைன் ஆகும்போது. 46 குரோமோசோம்ஸ் தான். ஆனா டிஎன்ஏ கண்டென்ட் 2C-ஆ இருந்த டிஎன்ஏ கண்டென்ட் G1ல அது எஸ் ஃபேஸ்க்கு அப்புறம் என்னவா மாறி இருக்கும்? DNA content alone got changed. There is no change in the number. Now coming to that, நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற அந்த ஒரு 46 குரோமோசோமும் they'll align at the center. Okay, அப்போதான் ஈக்குவலா இந்த சிஸ்டர் chromatids we can separate. அப்போ role of this metaphase, role of this mitotic cell division is எனக்கு அந்த காப்பி ஆயிருக்க அந்த சிஸ்டர் chromatids I need to separate. So in order to separate, those two sister chromatids will join first. Okay, now coming to இதில் எப்படி உங்களுக்கு இப்படி separation ஆகும், which takes place in anaphase. Sister chromatids get separated in anaphase. அப்போ coming to metaphase-ல உங்களுக்கு what takes place அப்படின்னா complete அங்க initiated nuclear membrane disappear ஆக initiate ஆனது prophase-ல, that gets completed in metaphase. Then completion of the condensation, maximum condensation it gets completed in metaphase. Next, equatorial Elena metaphase formation, metaphase plate formation by the chromosomes. Next, spindle fibers attached to kinetochore of centromere region. Okay. Now coming to anaphase.
அனாஃபேஸில் ரெண்டு ஈவெண்ட் தான். வாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே ஜாயின் ஆன சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸை நீங்கள் இங்கே செப்பரேட் பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் அவங்களோட அந்த ஆப்போசிட் போல்ஸை நோக்கி மூவ்ட், அவ்வளோதான். ஸோ செப்பரேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டர் chromatids move to its. That's it about anaphase. Now we are moving to telophase. Telo is the last phase where karyokinesis, the nuclear division. Karyokinesis na nuclear division, and followed by cytokinesis, cytoplasm division, which will be occurring in the telophase. Telophase is just marked as opposite to prophase. So prophase la like disappear ஆச்சுல்ல endoplasmic reticulum, Golgi apparatus எல்லாம், அதெல்லாம் will start to reappear in the telophase stage. Chromosomes வந்து lost their identity as discrete units. திரும்பி அவங்க வந்து chromatin reticulamaவே they'll become for the expression to takes place. அதுக்கப்புறம் cytokinesis. That's it about telophase. Karyokinesis, the next cytokinesis. Okay, so that's it about telophase. Now coming to mitosis அப்படினாவே that takes place in diploid cells. Okay, diploid cells they will occur, and in turn they'll give two diploid daughter cells. ஆனா இதுல ஒரு எக்ஸப்ஷன். What is that exception? Honeybee. Male honeybees, they are haploid. Male honeybee கிட்ட 16 chromosome இருக்கும், right? And female honeybee கிட்ட they will be having 32. அப்போ female are diploid. Okay, male or haploid. அப்போ இங்க male honeybee-ல if they wanted to give rise to the gamete also, male gamete அவங்க கொடுக்கணும் அப்படினாலுமே this haploid cell will undergo mitosis. Okay, in order to give mitotic male gametic cell. Haploid male gametic cell. Haploid male gametic cell. Okay, now appo haploid to haploid. So what we saw in animals generally diploid cells la da vandu mitosis nadakum appdin paathom. Ana adula or exceptional da vandu honeybee. So honeybees, male honeybees kitta 16 chromosomes, avanga generally avanga the whole body itself is haploid. Adhe female honeybee kitta 32 chromosomes irukum, they are diploid. Now if they want to give rise to the gamete அவங்க கொடுக்கணும்னாலுமே what division they need to follow? Generally like a sexually reproducing organism, if they want to produce gamete, they'll undergo meiosis, right, in order to reduce the DNA content, but already it is haploid here. So these cells will undergo mitotic division to give rise to haploid male gametic cells. Suppose this alone is exceptional. Okay, now coming to plant cells. Plant cells la diploidlium mitosis can takes place. Haploid cells lium mitosis will takes place. You would have studied. So embryo sac formation. So for the formation of embryo sac, okay, one cell will undergo pre-nuclear division illa 3 mitosis division nadakum to form 8 nucleated 7 celled stage in nama padichirukolla. So that example, embryo sac formation, is an example where mitosis takes place in a haploid cell. So a haploid cell ku one of the example vandu embryo sac formation. Where, okay, so these are all example. Appo plants la diploidly it can takes place, haploidly it can takes place. Animals la only diploid, and one exception we are dealing with the honeybee. Okay, now we are moving to if karyokinesis is not followed by cytokinesis. Nama telophase la enna paathom, karyokinesis, after karyokinesis the cytokinesis takes place, division of the cytoplasm, right? If
that is not followed. Cytokinesis is not followed by karyokinesis. So what takes place abdina? We'll be getting syncytium, right? The senocytic condition. You can see it here, where nucleus alone got divided. There is no cytoplasm division. Appo we'll get a multinucleated stage. ஒரு செல்லுக்குள்ளேயே நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கிற அந்த ஸ்டேஜ் வில் பி கெட்டிங். வாட் இஸ் த ரிசல்ட் தேர் அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் பிகாஸ் எனக்கு கேரியோகைனசிஸ் நடந்து முடிஞ்சிருந்தும் சைட்டோகைனசிஸ் ஃபாலோ ஆகல. ஓகே, ஸோ இயர் யூ கேன் சி ப்ரீ நியூக்ளியர் டிவிஷன். nucleus alone got divided again and again. அப்போ the cell is having many nucleus. அப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து you can have an example endosperm, coconut water, right? Coconut water is an example for this syncytium. அப்புறம் one more example, நீங்க biological classificationல fungi படிச்சிருப்பீங்க. So that is about multinucleated condition. So coconut water pre-nuclear division illa, so that is about it is not followed by cytokinesis. Karyokinesis is not followed by cytokinesis. Now yes, now we are moving to, like we have seen, the normal mitotic division which takes place in the body cells, somatic cells. So somatic cells edukalla irupanga appadina for the growth of the organism, for the repairment. So edukalla the somatic cells will follow mitotic cell division. Now comes reproductive cells. So as you know clearly, the reproductive cells, the cells which are going for the reproduction, should have half a number of chromosomes because it is going to fuse with its partner who will be bringing another half. So half will be managed 23. Then there from 23, 46 normal number of chromosomes is restored. Those kind of cells, they follow the division meiosis. Okay, so meiosis is otherwise called as reductional division. It reduces the chromosome content into half. So hence for the reproductive cells, meiosis, reductional division will take place. So you can see here, what is the speciality of this அப்படினா, in the particular meiosis la ஒரே ஒரு டைம் தான் DNA duplication நடக்கும். ஆனா ரெண்டு karyokinesis, ரெண்டு cytokinesis நடக்கும். Now coming to, அப்போ one cell undergo two consecutive divisions. அப்போ ரெண்டு karyokinesis, ரெண்டு cytokinesis, ஆனா DNA duplication only once. Okay, so before it is going for meiosis 1, உங்களுக்கு DNA duplicate ஆயிரும். Now meiosis 1 க்கும் meiosis 2 க்கும் நடுவுல will be having interkinesis phase. அதுக்கப்புறம் meiosis 1 ஓட வேலை என்ன அப்படின்னா homologous chromosome செப்பரேட் பண்றது. meiosis 2 ஓட வேலை sister chromatids செப்பரேட் பண்றது. அப்போ meiosis 2 வந்து உங்களுக்கு அப்படியே மைட்டோசிஸ் மாதிரி இருக்கும். மைட்டோசிஸ்லயும் நம்மளோட செல் என்ன செப்பரேட் பண்ணுது? sister chromatids, right? So meiosis 2 என்ன பண்ணும்? sister chromatids செப்பரேட் பண்ணும். But meiosis 1 alone, it's to separate homologous chromosomes. இவங்க தான் actual reductional division. Meiosis 1 is actually called as reductional division. Meiosis 2 is actually equational division only, right? So appo meiosis 2 separates sister chromatids, so maintains the same number of chromosomes. So appo it is called as equational division only. Appo who is actual reductional, called as actual reductional division? This meiosis 1. Okay, so appo this 2 points is very much important. meiosis 1 la enna nadakudhu? Homologous chromosomes are separated. meiosis 2 la sister chromatids are separated. So let me give you the quick review of who are called as homologous chromosomes and who are called as sister chromatids. Adu mattum paathiralam. Okay, now ipo homologous chromosomes, ipo ungalku theriyum unga body la இப்படி அம்மா கொடுத்த ஒரு குரோமோசோம், அப்பா கொடுத்த ஒரு குரோமோசோம், ரைட்? ஸோ இந்த குரோமோசோம்ல வாட் ஆர் ஆல் த செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ், இந்த குரோமோசோம்ல வாட் ஆர் ஆல் த செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் பிரசன்ட் இல்லை, அது ஒரு கேரக்டருக்கு கோட் பண்ணும்ல, அதே கேரக்டருக்கு கோட் பண்ணக்கூடிய ஜீன்ஸ் தான் உங்களுக்கு அம்மா கொடுத்த குரோமோசோம்லயும் இருக்கும். அவங்க ஹோமோசைகஸா ஹெட்டிரோசைகஸாங்கிறது வேற. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இங்க இருக்கிற ஜீன் வந்து உங்களோட ஸ்கின் கலருக்கு தான் கோட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஜீனும் ஸ்கின் கலருக்கு தான் கோட் பண்ணும். மேபி இது பிளாக் கலர் ஹேருக்கு கோட் பண்ணலாம்,
இது ஃபேமிலி ரிலேட்டட் ப்ரௌன் கலர் ஹேருக்கு அவங்க கோட் பண்ணலாம். அப்போ இந்த கேஸ்ல இதை நீங்க ஹெட்டிரோ ஜைகஸ் அப்படின்னு சொல்வீங்க. பட் வாட் இஸ் த கேசஸ், அம்மா கொடுத்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் குரோமோசோம்ல எந்தெந்த செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் எந்தெந்த கேரக்டருக்கு கோட் பண்ணுதோ அதே கேரக்டருக்கு தான் அப்பா கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் குரோமோசோம்லயும் ஜீன்ஸ் இருக்கும், ரைட்? அப்போ அட் தட் டைம் we call these two chromosomes as homologous chromosomes. Homologous chromosomes. Now sister chromatids you will be already thorough, anyhow we'll see to it. இப்போ இந்த ரெண்டு குரோமோசோம் இருக்குன்னு வைங்க, G1ல we are seeing this two chromosomes. இப்போ S phase-ல DNA duplication ஆகும், ரைட்? அந்த டூப்ளிகேட் ஆன அந்த குரோமோசோம்ஸும் they'll come and align with this chromosome itself. Appo this copy, this chromosome is actually the exact copy which is copied in S phase. So ivanga rendu petiyum you are calling it as sister chromatids. Okay va? Ivanga rendu petiyum ninga sister chromatids. They duplicate. அப்போ ஆனா இந்த ரெண்டு அப்பாவோட பேட்டர்னல் மேட்டர்னல் இந்த ரெண்டையும் யூ வில் கால் இட் அஸ் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மியோசிஸ் 1ல இப்படி இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் செப்பரேட் பண்ணுவீங்க. அடுத்து மியோசிஸ் 2ல நீங்க இந்த சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸை செப்பரேட் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் த பிரைமரி எய்ம். ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் லுக் அட் ஹியர். இங்கே G1ல குரோமோசோம்ல அண்டு குரோமோசோம்ல ஒரு குரோமாட்டிட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் டூப்ளிகேஷன் அப்போ யூ கேன் சி இட் காட் டபுள் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா? எஸ். நவ் கமிங் டு செல் டிவிஷன் 1ல நீங்க யூஆர் செப்பரேட்டிங் த ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அப்போ மியோசிஸ் 1 செப்பரேட்ஸ் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்க மியோசிஸ் 2க்கு வித்தவுட் டிஎன்ஏ டூப்ளிகேஷன் ஒரே ஒரு டைம் தான். ஆனால் 2 கேரியோகைனசிஸ் 2 சைட்டோகைனசிஸ். அப்போ டைரக்டா நீங்க அப்படியே மியோசிஸ் 2க்கு போயிடுவீங்க உங்களோட செல்லு. மியோசிஸ் 2ல நீங்க எப்படி யோர் செல் வில் செப்பரேட் த சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ். அப்போ வில் பி கெட்டிங் 4 செல்ஸ். ஓகே, அப்போ இங்க நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண செல்ஸே they are haploid. இங்கேயே யூ ரெடியூஸ் டு த குரோமோசோம் நம்பர் இன்டு ஹாஃப். ஹியர் உங்களோட இந்த மதர் செல்ல 2 குரோமோசோம் இருக்கு. அதே இங்க வந்த டாட்டர் செல்ஸ் கிட்ட they have only 1 chromosome, right? அப்போ this meiosis 1 is actually called as reductional division, but meiosis 2 is equational division only. It is maintaining the number of chromosomes as same, only the DNA content, right? So yes, so that's it about overview. Now coming to இப்போ இங்க நீங்க you would have studied sexually reproducing organism creates more variation அப்படின்னு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Look how that variation is actually, what is the result of what is actually the cause. ஏன் அந்த வேரியேஷன் வருது அப்படின்னா the crossing over will occurs. You can see here the male and the paternal and the maternal chromosome, they exchanged their genetic genes, they exchanged their set of genes. அவங்க பேட்டர்னல் வந்து செட் ஆஃப் ஜீன்ஸை மேட்டர்னல் கொடுத்துட்டு எந்த செட்டை மேட்டர்னல் கொடுத்தோம்னோ அதே செட்டை மேட்டர்னல் கிட்ட இவங்க வாங்கிப்பாங்க. இப்படி இந்த ஒரு கிராசிங் ஓவர் இந்த குரோமோசோம்ல இந்த பொசிஷன்ல தான் நடக்கணும்னு it's not fixed. Wherever it can take place. This is why it is said that how much ever gametes that can be produced from the any human being, from any sexually reproducing organism, those gametes are not identical. Appo how will the progeny will be identical? Okay, so that is the case. Appo sexual reproduction is known to cause more variation. What is the reason behind here is the crossing over that is occurring in meiosis 1 la prophase 1 la, right? ஸோ இப்போ அந்த ஒரு கிராசிங் ஓவருமே செட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ல இப்போ எப்படி நீங்க ஜெனட்டிக் கன்ஸ்டியூவன்ஸை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி தரக்கு 4 ஃபேஸ் போறீங்க, ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், ஆனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸ். அதே மாதிரி இந்த கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறது ப்ரோஃபேஸ்ல. அது அந்த இதுவுமே we have stages, leptotene, packotene, zygotene, packotene, diplotene, diakinesis. Okay, I'm sorry. ஸோ அப்போ இந்த ஒரு 5 series of event will takes place for the crossing over to occur. Appo based on the behavior of a chromosome,
the prophase 1 oda ide prophase 1 further divided into the leptotin, zygotin, pachytene, diplotin, diakinesis. And as usual, prophase la enna nadakum? The nuclear membrane, nucleolus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ivanga ellarum they get disintegrated illa. So that usual phase will occur. It's a mark of prophase. Now coming to the first, leptotin phase. Leptotin, we call it as thin thread. அப்போ உங்களோட குரோமோசோம் வந்து chromatin reticulum வந்து குரோமோசோமா கண்டென்ஸ் ஆயிருக்கு. So that is about, that can be visible under light microscope. This is a mark of leptotin stage. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டேஜ்? zygotin, where homologous chromosomes they'll start to join, forming a bivalent tetrad, right? ரெண்டு சென்ட்ரோமியர்ல உங்களுக்கு 4 chromatids இருக்கிறது, you call it as bivalent tetrad. அவங்க so homologous chromosomes pairing up takes place at zygotin stage. அப்போ synaptonemal complex gets formed in zygotin. Okay, synapses can be visible under electron microscope. அப்போ உங்களுக்கு bivalent tetrad, ரெண்டு சென்ட்ரோமியர்ஸும் இப்படி அட்டாச் ஆகி we will be getting bivalent. This called as bivalent chromosome. ஒரு chromatid, second, third, four chromatids are there. அப்போ you call it as a tetrad. Okay, so synaptonemal complex formation in zygotin stage. So next, coming to உங்களோட அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து pack18. pack18ல தான் ஆக்சுவலா இந்த crossing ஓவரே நடக்கும். இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற என்சைம் வந்துட்டு recombinase. With the help of this enzyme, the recombination crossing over occurs between the homologous chromosomes. அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து லாங்கஸ்ட் ஃபேஸு கூட. ப்ரொஃபேஸ்ல இந்த crossing over தான் it's actually found to be the longest phase. So okay, crossing over நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டிப்ளோட்டீன்ல வாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னா அந்த செனோட்டோனிமல் டிசல்யூஷன் நடக்கும். இப்படி ஜாயின் ஆயிருந்தவங்க they start to separate. ஆனா அவங்க ஃபுல்லா செப்பரேட் ஆகல. ஓகே, அந்த கிராசிங் ஓவர் நடந்த இடத்துல ஸ்டில் அந்த எக்ஸ் ஷேப்டு காயஸ்மேட்டா, we call that எக்ஸ் ஷேப்டு வந்து காயஸ்மேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது இன்னுமே உங்களோட அந்த பைவாலண்ட் வந்து ஃபுல்லா செப்பரேட். பைவாலண்ட் got disassociated, synaptonemal got disassociated, but it's not fully. உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ் ஷேப்டு ஸ்டில் they are in. ஓகே, அப்போ அதை வந்து இன்னும் காம்பினேஷன் தான் இருக்காங்க. அது யூஆர் காலிங் இட் அஸ் எக்ஸ் ஷேப்டு, யூஆர் காலிங் இட் அஸ் காயஸ்மேட்டா. அடுத்து diakinesis is the mark where அந்த காயஸ்மேட்டாவும் gets disassociated. ஓகே, so that is about. அப்போ எனக்கு கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதே இந்த ஒரு 5 ப்ராசஸ்ல நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த நியூக்ளியர் மெம்பரைன் டிஸப்பியரிங், Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, so chromosomal condensation. So இதெல்லாமே we can mark in leptotin. Generally in the condensation, disintegration எல்லாமே it's a mark of prophase. Now coming to leptotinக்கு நடக்கிறது condensation of a chromatin reticulum which will be visible in light microscope. Next, zygotin. Zygotinல ரெண்டு பேரும் வந்து bivalent இல்லைனா tetrad form பண்றது. packetine crossing over. அடுத்து டிப்ளோட்டீன்ல ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுட்டாங்க, bivalent got dissoluted. ஆனா இன்னுமே வந்து அந்த ரீகாம்பினேஷன் நடந்த இடத்துல இன்னும் அவங்க கிராசிங் ஓவர்ல தான் இருக்காங்க. அப்போ அந்த ஃபேஸை வந்து இன்னும் அந்த எக்ஸ் ஷேப்ல தான் இருக்காங்க. அந்த இது எக்ஸ் ஷேப்பை யூ ஆர் காலிங் இட் அஸ் காயஸ்மேட்டம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா டிசோசியேட் ஆகிறது diakinesis. ஓகே, அப்போ நியூக்ளியர் மெம்பரைன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், the mark of this all thing takes place at it's getting ready for metaphase. Okay, so அப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல packetine the actual crossing over occurs with the help of the enzyme recombination. Okay, so crossing over occurs between the non-sister chromatids of homologous chromosomes. It is actually the longest and a complex process of the prophase 1. Okay, so bivalent tetrad வந்து நமக்கு விசிபிளா தெரியும்.
நெக்ஸ்ட் டிப்ளோட்டீன்ல அந்த சினாப்டோனியமல் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து டிசல்யூட் ஆயிடும். ஆனால் கயஸ்மாட்டா நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த டிப்ளோட்டீன் ஸ்டேஜில் அது அந்த செல் வந்து அப்படியே months to years வரைக்கும் அரெஸ்ட் ஆகலாம். வாட் இஸ் an எக்ஸாம்பிள்? இட் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, நம்மளோட எக் ப்ரைமரி oocyte. ஸோ ஒரு ஒரு ஃபீட்டஸ் வந்து அம்மாவோட யூட்ரஸில் இட்ஸ் கெட்டிங் டெவலப்ட். அப்போவே அவங்களோட ஓவரிக்குள்ள 1 million ஆஃப் ப்ரைமரி oocyte இஸ் பேக்டு. அந்த ப்ரைமரி oocyte எந்த ஸ்டேஜில் அரெஸ்ட் ஆயிருக்கு? இட் இஸ் அரெஸ்டட் இன் மியோசிஸ் 1ல, ப்ரோஃபேஸ் 1ல, டிப்ளோட்டீன் ஸ்டேஜில். டிப்ளோட்டீன் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அங்கே முடிஞ்சிருச்சு அந்த ப்ரைமரி oocytesல. Okay, it is arrested in that phase. It is there. It is waiting for the further hormonal influence to come. அடுத்த ஃபேஸ்க்கு போறக்கு. Okay, அப்போ it can extend from months to years. டிப்ளோட்டீன்ல இருந்து டயாகைனசிஸ் போறக்கு. Okay, now coming to diakinesis. Diakinesis is terminalization of the அந்த chiasmata complete terminalize ஆகிறது. homologous chromosomes complete separate ஆகிறது. அப்படியே இது மெட்டாஃபேஸ்க்கு டிரான்சிஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த சென்ட்ரோசோம் வந்து ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு போகிறது, மைட்டோட்டிக் apparatus எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறது. ஆல் திஸ் கேன் பி மார்க்டு இன் டயாகைனசிஸ். நவ் கம்மிங் டு த மெட்டாஃபேஸ். மெட்டாஃபேஸ் 1. ஸோ மெட்டாஃபேஸ் 1ல பைவேலண்ட் குரோமோசோம்ஸ் வந்து தே ஆர் இன் ஈக்வட்டோரியல் பிளேட். 2 மெட்டாஃபேஸ் பிளேட். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? நீங்கள் ஜெனரலி மைட்டோட்டிக் மெட்டாஃபேஸில் ஒரே ஒரு மெட்டாஃபேஸ் பிளேட் தான் ஃபார்ம் ஆகும். பட் ஹியர் since a bivalent chromosomes are arranged, எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்னா as you can see here. So these 2 bivalent homologous chromosomes. So you can see the 2 metaphase plate that is getting formed here. அதுக்கப்புறம் ஸ்பிண்டில் apparatus எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். உங்களோட ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து போயிட்டு கைனட்டோகோர் ரீஜியனில் அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஓகே, நவ் அனாஃபேஸ் 1ல நீங்கள் யாரை செப்பரேட் பண்ணுவீங்க? Meiosis 1 is to separate homologous chromosomes, right? அப்போ the homologous chromosomes got separated and they moved to the opposite poles, the 2 points of the anaphase. Okay, now next telophase. So telophase la உங்களுக்கு அந்த nucleolus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, all those reappearance, then followed by cytokinesis, dyad of cells. Okay, இப்போ அவங்க வந்து transition to அடுத்த மியோசிஸ் 2க்கு டிரான்சிஷன் ஆவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் அபவுட் த டீலோஃபேஸ். டீலோஃபேஸ் 1. ஸோ அப்போ மதர் செல்ல 1 2 3 4 குரோமோசோம் இருந்திருக்கு. நீங்கள் மியோசிஸ் 1 பண்ணி ஒரு டாட்டர் செல்குள்ளேயும் 2 குரோமோசோம் நீங்கள் யூ ஹவ் ரெடியூஸ் த குரோமோசோம் நம்பர் இன்டு half. ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்து interkinesis phase. You can see interkinesis is the phase which is like present meiosis 1 and meiosis 2க்கு நடுவில் இருக்கிற present between. Okay, so இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா what is the point here is chromosomes undergo dispersion but not extremely extended shade. Of course chromosomes வந்து like decondense ஆவாங்க but not completely into chromatin reticulum. Okay, you can see the discrete units still maintained. Okay, now coming to அடுத்து the cell is like called for meiosis 2. Meiosis 2 what I told you is meiosis 2 is exactly equal to mitosis. Mitosis is called equational division. Meiosis 2 is also called equational division. So meiosis 2 is actually equal to mitosis, where prophase 2 is equal to the prophase of mitosis. Metaphase 2 is equal to the metaphase of mitosis. Anaphase 2லயும் sister chromatid separation தான். Anaphase of mitosisலயும் sister chromatid separation தான். இங்கேயும் ஒரு மெட்டாஃபேஸ் பிளேட் தான், இங்கேயும் ஒரு மெட்டாஃபேஸ் பிளேட் தான். Telophase 2 is actually equal to telophase of mitosis. அப்போ number of chromosomes in daughter cells and the parent cells are same. Mitosis 2லயும் meiosis 2லயும் mitosisலயும் daughter cellக்கும் parent cellsக்கும் இருக்கிற chromosomeல எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸும் இருக்காது. They are same. Sister chromatids get separated at anaphase 2 and the actual mitosisல anaphase-லயும் அதான் நடக்கும். The tetrad of cells telophase 2. Okay, so yes, இது வந்து like how they both are set to equal ங்கறதுக்கான concepts. Okay, now coming to அப்போ நீங்க meiosis 2ல
என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் இங்கெங்க நடக்கணுங்கிறது இட்ஸ் காமன். யூ ரெஃபர் டு த மைட்டோட்டிக் ஈவெண்ட்ஸ். ஓகே, நவ் கமிங் டு உங்களுக்கு சைட்டோகைனசிஸ். சைட்டோகைனசிஸ் த செல் டிவிஷன் இல்லை, cell division, plant cells it is different and the animal cells it is different. In what way it is different? Now coming to plant cells they don't have cell wall, sorry, animals they don't have cell wall. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு சைட்டோபிளாசம்ல இந்த மாதிரி சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஃபரோ அதுவும் எண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி இட் ஸ்டார்ட் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். ஓகே, அண்ட் த செல் டிவைட்ஸ். இப்போ பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்து எண்டிலிருந்து அப்படியே they start to cytoplasmic furrow. Okay, so and the furrow will start to extend and at last it divides the cells. The cell cleaves into two. Cytokinesis. அப்போ இது வந்து it's actually simple in animal cell, but coming to plant cells ல இன்னொரு காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னா அங்க plant cells ல they have cell wall, right? இப்போ இவங்க கிட்ட they have this cell wall. அப்போ for the division to takes place உங்களுக்கு செல் பிளேட் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, நடுவுல செல் பிளேட் ஃபார்ம் ஆகி அது அப்படியே இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இட் கோஸ். இந்த செல் பிளேட்டை தான் நீங்க மிடில் லாமெல்லா ப்ரிகாசர் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ப்ரிகாசர் செல் பிளேட் தட் ரெப்ரசென்ட் த மிடில் லாமெல்லா லேட்டர். மிடில் லாமெல்லா இப்படி செல் செப்பரேட் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன், இந்த மிடில் லாமெல்லாக்கு ஐதர் சைடு ரெண்டு சைட்லயுமே இங்க ஒரு புது செல் வால் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். இங்க இன்னொரு லைக் அட்ஜசன்ட், இந்த செல்லுக்கு இங்க செல் வால், இந்த செல்லுக்கு இங்க செல் வால் கெட்ஸ் ஃபார்ம்ட். ஓகே, ஆஃப்டர் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த மிடில் லாமெல்லா அப்போ இது வந்து யூ வில் கால் இட் ஆஸ் த பிரைமரி செல் வால். அதுக்கப்புறம் செகண்டரி அப்படின்னா செகண்டரி செல் வால் இட் கோஸ் ஆன். ஸோ தட் இஸ் அபவுட். அப்போ பிளான்ஸ்ல வந்து இட் கெட்ஸ் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் சென்டர் டு end, but in animals from end to center. Okay, yes, so that is about. Appo furrow formation, plasma membrane invagination in animal cell from periphery to the center, here from center to the periphery. So this is the difference between the cytokinesis of plants and animals. Okay va, so avlodha cytokinesis over. Ipo last slide வந்து என்னன்னா significance of mitosis and meiosis. What for? It is an importance of this mitosis and meiosis. Okay, so mitosis gives hereditary material equal to the two daughter cells that is getting formed. Appo diploid cells gives another two diploid cell by division. Okay, no crossing over. Genetic information remains unchanged after generation. Some organism undergo asexual reproduction by mitosis. நீங்க fragmentation, regeneration, budding alla படிச்சிருப்பீங்க. Okay, that's where the cell is dividing by mitosis. New organism is formed by asexual reproduction by mitosis. Okay, involved in regeneration, healing and replacement of older cells. Okay, the development and growth of a multicellular organism, growth is done by mitosis. So mitosis is for growth, regeneration, repairment, replacing older cells, involved in tissue culture and cloning. A malfunction is mitosis can lead to unwanted tumor or cancerous development. And nama paatholla, if the cell division is not under genetic control. Okay, now coming to meiosis. So meiosis la what is the variation caused பண்றதுக்கு what should takes place? The crossing over and a random assortment of chromosomes. Random assortment, we call it as independent assortment. Then new genetic combinations in next generation, so causing variation. The reductional division to maintain the chromosome number of the species. They reduce the chromosome number into half. They're involved in what is a function? Gamete formation. Malfunctioning may lead to genetic disorders in the progeny. Okay, so that is about the significance of mitosis and meiosis. Okay, thank you everybody. Hope you enjoyed the video, understand the concept. Please support us for the further videos to come. Okay.